Hello students, welcome to my class. Today we are going to see the introduction to the semiconductor physics. Okay. So, if you see the introduction to the semiconductor physics, this is belongs to applied physics for B.Tech first year of R18 regulation 18 for JNTUH Telangana state. Okay. Let us see semiconductor physics. So, as we know that the applied physics consisting 5 units, the first one is quantum mechanics and second one is semiconductor physics and third one is optoelectronics and fourth one is lasers and fiber optics, fifth one electromagnetic induction and magnetic materials. So, today I would like to explain the introduction to the semiconductors. As we are having the notes according to this, I will explain in detail. So, please go through this topic and note it down, pause the video and write down in a particular notes, so that you can understand. It will so helpful for your upcoming semester examination. Shall we start? Yes. Before that, please do subscribe my channel for the more updates. Like, share, comment and send it to your close friends also and some of the friends also, right. Now, if you see, the universe consisting three things: radiation and matter. So, that matter is divided into three categories according to as per the electricity, that is what? Conductors, semiconductors and radiation. So, before that it is divided into three, that is liquids, solids, liquids and gases. Okay, that solids are divided into three categories as per the or based on the electricity, that is conductors, semiconductors and insulators. Now, as we know that the conductor is nothing but which allows the flow of current through itself is known as the conductor. Insulator nothing but which does not allow the flow of current through itself. Whereas, if we come to the semiconductors, which allows the flow of current partially through itself. So, this is idoka definition. కానీ మనం యాక్చువల్గా సెమీకండక్టర్స్ని లేదంటే కండక్టర్స్ని బ్యాండ్ గ్యాప్ అకార్డింగ్ టు బ్యాండ్ గ్యాప్ కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 6th, 7th, 8th, 10th క్లాస్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ కూడా మనం అట్లా నేర్చుకుంటాం. సో బట్ the semiconductor can also be defined as per the band gap or forbidden gap energy. Band gaps ప్రకారం కూడా మనం చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం ఫస్ట్ వన్ చూద్దామా, రైట్. సో semiconductors are the materials whose electrical conductivity lies between conductors and insulators. This is a one more కండక్టివిటీ పరంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక డెఫినేషన్. దాని కింద చూడండి, ఇక్కడ మనకు ద ఎనర్జీ గ్యాప్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్ లైస్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్. ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటే ఏంటిది? సో మనకు కండక్టర్స్ అయినా సెమీకండక్టర్స్ అయినా ఇన్సులేటర్స్ అయినా కూడా సో మ్యాటర్ టోటల్లీ మేడ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. సో ఆటంలో నంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో మనం పర్టికులర్గా ఒక బ్యాండ్ గ్యాప్ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అని, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అని తీసుకుంటాం. ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఉన్నటువంటి వాటిని గురించి మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బిట్వీన్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ దేర్ ఈజ్ ఏ గ్యాప్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాం, ఆర్ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్, ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అంటాం. సో ఈ ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అనేది కండక్టర్లో చూసేసరికి మన కండక్టర్లో అసలు ఎటువంటి గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ మెర్జ్ టుగెదర్ కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. ఏంది సార్ అసలు కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటిది, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక ఆటంలో ఉన్నటువంటి సో అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ని మనం ఏమంటాం అంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటాం. ఇన్నర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ని ఏమంటాం అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అంటాం. ఒక ఆటంలో తీసుకున్నంటే ఆటంలో ఏముంటాయన్నా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకి ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇన్ఫినిటీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఆటంలో. కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి బ్యాండ్ ఏమనాలంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ అనాలి. సో కాబట్టి సో బిట్వీన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ద
gap is provided, that gap is known as a forbidden gap or forbidden energy gap. ఒకవేళ కండక్టర్లో అయితే ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ 0 ఉండదు. సో దట్ ఇమీడియట్గా మనం వెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ గివెన్ టు ద కండక్టర్స్ దెన్ ఇమీడియట్లీ దట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అలౌస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఎందుకంటే కండక్షన్ బాండ్లో ఆల్రెడీ ఉంటాయి, కండక్షన్ బాండ్లో ఆల్రెడీ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దెన్ కండక్టివిటీ స్టార్ట్స్. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద సెమీకండక్టర్, this arrangement of atoms are different in the semiconductors. Valence band lo electrons holes merge ayi untayi in the form of covalent bond. When electric field is given to the semiconductors, the covalent bond between electron and hole must be ruptured, and that electron should move from valence band to conduction band. ఇలా వ్యాలెన్స్ బాండ్ నుంచి కండక్షన్ బాండ్లోకి వెళ్ళాలంటే అది ఎనర్జీ గ్యాప్ను కొంత మనకు దాటుకొని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి, డ్రా చేస్తాను. డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఎస్ అర్థమవుతుంది కదా, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. ఇది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్, ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ అనుకుందాం. క్లియర్, అర్థమవుతుంది కదా, రైట్. సో అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ మెర్జ్ అయి ఉంటుంది, కోవలెంట్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వగానే ఏమవుతుందంటే, అండ్ దిస్ కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ విల్ బి ర్యాప్చర్డ్ ఆర్ సపరేటెడ్, అండ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ టు కండక్షన్ బాండ్. ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ నుంచి కండక్షన్ బాండ్లోకి వెళ్ళాలంటే దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మస్ట్ బి గెయిన్ సమ్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే ఇదేంటిది ఫర్బిడెన్ గ్యాప్, ఇదంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ ఎనర్జీ. అది ఈ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది కండక్టర్స్కి అయితేనేమో 0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. అండ్ సెమీ కండక్టర్కి అయితే ఎంత ఉంటుంది అంటే, అది సెమీ కండక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెమీ కండక్టర్స్ జెర్మేనియం 0.72 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. సిలికాన్ ఎంత ఉంటుంది, 1.12 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి, రైట్. సో మనకు అదే కండక్టర్స్కి అయితే ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, ఇన్సులేటర్కి అయితే మోర్ దెన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, 15 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది, మోర్ దెన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. కాబట్టి ఈ వ్యాలెన్సీ బాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ను మనం ర్యాప్చర్ చేయాలంటే వీ మస్ట్ అప్లైడ్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావచ్చు, హీట్ ఎనర్జీ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కావచ్చు, లైట్ ఎనర్జీ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ మే బి. బట్ ఏంటంటే కంపల్సరీ మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ అనేది ర్యాప్చర్ కావాలి. ర్యాప్చర్ అయ్యి ఈ ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ ఎనర్జీ కంటే ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దెన్ దట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ టు కండక్షన్ బాండ్. ఈ కండక్షన్ బాండ్లోకి వచ్చేసిందంటే నౌ దెన్ కండక్టివిటీ స్టార్ట్స్. అప్పుడు దెన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. కండక్షన్ బాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంతసేపు ఉంటాయంటే అవి కూడా మళ్ళీ టైం పడుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ కండక్షన్ బాండ్ ఉన్నటువంటి వేరే పార్టికల్స్తోని కొల్లైడ్ అయ్యి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాటితో కొల్లైడ్ అయ్యి అగైన్ దట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ఎ వ్యాలెన్సీ బాండ్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హోల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, హోల్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ వీ కెన్ సే ద వేకెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద హోల్ అంటాం, వేకెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. కాబట్టి మనకు ఈ కండక్షన్ బాండ్లో మనం దీన్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం. ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కండక్షన్ బాండ్ అన్నాం కదా. ఈ ఎంతసేపు ఉంటాయి సార్ అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో 10⁻⁸ సెకండ్స్ ఉంటాయి. 10⁻⁻. అది నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం, అది కాంబినేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్ అనేది చూస్తాం. కాబట్టి సో హియర్
వేరే ఆటమ్స్తోని వేరే పార్టికల్స్తోని అది కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ అగైన్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. So this is what we can understand how the electron hole pair are rapturing, how the electrons are moving from valence band to conduction band అని చూస్తాం. సో ఇది మనకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. In the beginning of the temperature, at 0 Kelvin temperature, the semiconductors are act as a insulators. ఇది స్టార్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ అనేది ర్యాప్చర్ కాదు, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇన్సులేటర్. యాజ్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద electric field or heat energy or light energy, then okay, this energy, the given energy is more than this forbidden energy, so that electrons are simply jumps from or moves from valence band to conduction bands. So and this phenomena takes place in what? This phenomena takes place in semiconductors, so that we can say, right, we can okay, the energy gap of semiconductor lies between conductors and insulators, that Eg is nearly equal to 1 electron volts. ఎంత ఉంటుందట అది? నియర్లీ ఈక్వల్ టు 1 electron volts ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ద సెమీకండక్టర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types నాన్న, మనకు తెలిసిందే. దే ఆర్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్. ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్. So if you see the intrinsic semiconductors, they are very pure semiconductors, the pure semiconductors without doping. Okay, the semiconductors which are in pure form are called intrinsic semiconductors. The elements of form of silicon and germanium. Examples of semiconductors ఏంటన్నా? Silicon, germanium. Do you know? ప్రతి కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో, ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో యూజ్ చేసే ఓకే వాటిని మనం రైట్ ఈ సెమీ కండక్టర్స్ అంటాం, సిలికాన్, జర్మేనియం. ఓకే, సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్న గోల్డ్ కోటింగ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ మనం ఇదే సెమీ కండక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. మొబైల్ మన ఏదేమంటారు దాన్ని, చిప్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏటీఎం చిప్ కార్డ్స్లో కూడా గోల్డ్ కోటింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా సెమీ కండక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. మెమోరీ కార్డ్ గోల్డ్ కలర్ కోటింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా సెమీ కండక్టర్స్. సో సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ది స్టోరేజ్ ఆర్ ఫర్ ది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, ఎక్కడైనా కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఇలా మనం చేస్తాం. సో కాబట్టి ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్, ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఈజ్ డ్యూ టు బోత్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. మన కండక్టర్లో చూస్తే ఓన్లీ in conductors only electrons or free electrons are responsible for the flow of current antam, but here electrons or holes are responsible for the flow of current in a semiconductor. ఇది మనకు తెలుసుకోవాలి. So in any intrinsic semiconductors, the number of electrons is equals to number of holes. Intrinsic అంటేనే మనకు very pure semiconductors. ఈ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఒక ఇన్సులేటర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఉంటుంది. ఎట్ 0 Kelvin టెంపరేచర్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఇన్సులేటర్, అని చెప్తాం. సో కాబట్టి మనకు ఇక్కడ సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్, a number of electrons is equals to the number of holes. Right, now let us move to the next page. So the current in a intrinsic semiconductor is given by I is equals to I naught plus IE. Okay, then so I naught is equals to IE ante then I naught ante current due to a holes, IE ante current due to a electrons. Kabatti I naught is equals to IE. In intrinsic semiconductors, the number of electrons, the amount of electrons is equals to the amount of holes. Okay, కాబట్టి మనకు ఇంట్రిన్సిక్లో ఈక్వల్ ఉంటాయి కాబట్టి I is equals to 2 into I naught or 2 into IE అనొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ కరెంట్, ద కరెంట్ ఇన్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్. నౌ లెట్ us see జనరేషన్ ఆర్ రీకాంబినేషన్ ఆర్ కాంబినేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్ అంటాం దీన్ని. ఇంకేమంటాం దీన్ని? కాంబినేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్. సో చూస్తే మనకు దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 3 marks. ద వాట్ ఈస్
So if you see this okay, మనకి ఇక్కడ diagram చూద్దాం. Okay, this diagram tells us, and this is the distance and this is the electron energy. Let us see, this is the conduction band, this is valency band. Initially the electron are combined with the holes in the covalent bond. As we are applying some energy, this covalent bond will be broken up and that electrons are moved from valence band to conduction band. ఇక్కడ చూడండి generation. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనేది హోల్ నుంచి సపరేట్ కావాలంటే ఇట్ రిక్వైర్డ్ సమ్ ఎనర్జీ, ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ఎనర్జీ, ఇట్ గెయిన్స్ సమ్ ఎనర్జీ అండ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్. క్లియర్, అర్థమవుతుంది కదా? సో ఫ్రమ్ దాట్ వీ కెన్ ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ moving of electrons from valence band to conduction band by after rupturing of covalent bond is known as generation or combination. In the duration of combination, the electron requires some energy, electron gains some energy, gain అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ వేరే పార్టికల్స్ తోని కొల్లాడ్ అయ్యి మళ్ళీ వేలెన్స్ బాండ్లో గ్రౌండ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తాయి. లెటర్ ఇఫ్ యూ సే దిస్ కండక్షన్ బ్యాండ్ యాజ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇన్ దట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఆర్ ఓకేనా. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఉంటుంది, ఇది చాలా ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఎంత దీని టైము అంటే 10⁻⁸ సెకండ్స్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటే 10⁻⁸ సెకండ్స్ ఓన్లీ. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ ఈ కండక్షన్ బాండ్ నుంచి మళ్ళీ వ్యాలెన్స్ బాండ్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. చూడండి, కండక్షన్ బాండ్ నుంచి మళ్ళీ వ్యాలెన్స్ బాండ్లోకి వచ్చేసినాయి. వచ్చేసిన తర్వాత ఇవి ఎక్కడైతే హోల్ ఉంటుందో, ఇంతకుముందు ఎలక్ట్రాన్ అనేది వ్యాలెన్స్ బాండ్ నుంచి కండక్షన్ బాండ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు హోల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది హోల్ అండ్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద కండక్షన్ బాండ్, హోల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఆర్ హోల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎ వ్యాలెన్స్ బాండ్. దిస్ ఈజ్ ఎంప్టీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ వేకెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంట. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మూవింగ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కండక్షన్ బాండ్ టు వ్యాలెన్స్ బాండ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ అగైన్ డౌన్, సో దట్ ఎలక్ట్రాన్ మెర్జ్ విత్ ద హోల్, ఈ హోల్తోని మెర్జ్ అయిపోతుంది. అట్లా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్, ఎన్ని కోవలెంట్ బ్యాండ్ ర్యాప్చర్ అయితే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో ఒక 10 ర్యాప్చర్ జరిగినాయి అనుకో, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఇన్ టు ద కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ 10 హోల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. కాబట్టి ఇట్లా మనకు అండ్ దిస్ హోల్ ఈజ్ రీకంబైన్డ్ విత్ ద హోల్ అండ్ రీబ్రిడ్జ్ ద కోవలెంట్ బాండ్. కోవలెంట్ బాండ్ మళ్ళీ రీబ్రిడ్జ్ చేస్తుంది. రీబ్రిడ్జ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి డిసపియర్, సేమ్ పొజిషన్. అండ్ దిస్ ఫినామినా continuously takes place because as we are applying some electric field or thermal energy or okay optical energy, whatever it may be, and this phenomena takes place as it is coming or recombining or giving some okay. ఇది మనకేంది, ఇది కండక్షన్ బాండ్ నుంచి వేలెన్స్ బాండ్కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ ఎనర్జీ. చూడండి జాగ్రత్తగా, వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ is moving from valence band to conduction band, it gains some energy. Okay, when electron is coming from conduction band to valence band, it releases some energy. ఎంత ఎనర్జీ? దట్ ఎనర్జీ విచ్ is equals to forbidden energy gap. గెయిన్ చేసుకునేటప్పుడేమో ఈక్వల్ ఆర్ మోర్. ఓకే, ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దేనికి ఈక్వల్? ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ ఎనర్జీకి. గెయిన్ ఓకే, రిలీజ్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్, ఈక్వల్ ఆర్ మోర్. కాబట్టి మనకు తెలిసింది కదా, వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ హై ఎనర్జీ లెవెల్ టు లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఎనర్జీ రిలీజెస్. వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ టు హైయర్, ఎనర్జీ అబ్జర్బ్డ్. ఓకే, వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్స్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్. ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ కండక్షన్ టు వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, ఎనర్జీ రిలీజెస్ ఈక్వల్ టు ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ ది స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో హెచ్ మ్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈజీ. హెచ్ మ్యూ అంటే ఏంటిది? ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూను, ఫోటాన్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ థర్మల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఆప్టికల్ ఎనర్జీ ఆర్ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకే, వాట్ ఇట్ మే బి, దట్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ గ్యాప్. ఎనర్జీ గ్యాప్కు మనకు ఉండాలి, అప్పుడు మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ర్యాప్చర్ అయిపోయి అప్పుడు కండక్షన్ బాండ్లోకి మూవ్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది కదా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నౌ
So let us move to the next page. సో ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్గా వాట్ ఈజ్ జనరేషన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రీకాంబినేషన్ అనేది మనకు ఉన్నది. సో కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జనరేషన్ ద కోవలెంట్ బాండ్ ఓకే ద కోవలెంట్ bond is broken and the bond energy is transformed into the free electrons. Thermal energy and optical illumination causes for pair generation at any temperature T. The number of electrons generated would be equal to the number of holes produced. After generation, the charge carriers move independently. The electrons move in the conduction band and holes move in a valence band. The motion is at a random in a respective bands. Random ఉంటుంది. As long as external electric field is not applied. రీకాంబినేషన్లో మనకి జరుగుతుంది. అదే ఎక్కడ ఉన్నటువంటి కండక్షన్ వల్ల ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ హోల్స్తో కంబైండ్ అయితే రీకంబైండ్ అయితే అప్పుడు మనకి రీకాంబినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ ద రీకాంబినేషన్ ప్రాసెస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజెస్, ఇన్ ద కాంబినేషన్ ప్రాసెస్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్ చూస్తాం. In intrinsic semiconductors, electrons are charged carriers in a conduction band, holes are charged carriers in valence band. గుర్తుంచుకోండి, ఓన్లీ కండక్షన్ బాండ్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళడం వల్ల మనకు కండక్టివిటీ వస్తుందంటే కాదు. ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల కండక్టివిటీ ఉంటుంది, హోల్స్ వల్ల కూడా కండక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి అది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ పేజ్లోకి మనం మూవ్ అయితే, సో ఎట్ 0 Kelvin ఆల్ ద బాండ్స్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద సెమీ కండక్టర్స్ ఎట్ ఆర్ ఇన్సులేటర్, అది మనం తెలుసుకుంది కదా. ఎట్ 0 Kelvin దగ్గర ఆల్ ద బాండ్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద సెమీ కండక్టర్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఇన్సులేటర్. అన్ని బాండ్స్ కూడా మనకు ఇన్సులేటర్ అనే వర్క్ చేస్తాయి. విత్ ఇంట్రిన్సిక్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎనర్జీ the covalent bonds are broken and electron hole pairs are created or generated. We have to calculate the carrier concentration of electrons and holes. The number of electrons in a conduction band per unit volume of material and the number of holes in a valence band per unit volume of the material. Per unit volume, number of electrons per unit volume, number of holes per unit volume in valence band. So which tells us the concentration of electrons and concentration of holes in a conduction band and valence band. So I hope you understand. This is about the introduction to the semiconductor and also regarding combination and recombination of the semiconductors. So I hope you understand. Please do subscribe my channel for the more updates. Tomorrow let us meet with one more topic. I will continue this entire the semiconductor physics for the applied physics for B.Tech first year students. Thank you. Bye.